like 2 or 3 phrases, and I translate, and then you continue. Okay? Okay, sure. Okay. Bueno, vamos allá. Hoy sabéis que contamos con una invitada de excepción porque forma parte de un partido marxista, leninista, maoísta de la India. Es el segundo acto que hacemos sobre situación internacional, ¿vale? Hemos hecho el acto sobre Trump, haremos este, y recordaros que tenemos el acto de China esta tarde y el sábado sobre Palestina. La India no es un desconocido para nosotros. No es un desconocido, primero, porque es un gigante de 1.400 millones de personas, distribuidas en 28 estados, con 700 grupos étnicos, más de 1.600 lenguas y dialectos. O sea, es una realidad enorme y compleja. Es una democracia conquistada a través de una lucha revolucionaria contra el imperialismo inglés, fue una de las descolonizaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos que es un protagonista de primer nivel de toda la emergencia de Asia y de la alianza de los BRICS, miembro fundadora de los BRICS. ¿Vale? Hoy tenemos la oportunidad de entrar en algo menos conocido, que es la revolución en la India. Y tenemos una protagonista directa, que es Sucheta De. Forma parte de una nueva generación de cuadros jóvenes dirigentes del Partido Comunista Indio Marxista-Leninista Liberación. Es una de las 25 organizaciones maoístas que hay en India. Tiene diputados en la Cámara de los Pueblos. En India hay 2 cámaras, como la Cámara Alta y la Baja. Una es la Cámara de los Estados y otra es la Cámara de los Pueblos. Tienen 2 diputados, pero tienen 11 diputados en una Cámara de un Estado, en el Parlamento Estatal de un Estado, y otros 2 en el Parlamento de otra. Y luego tienen influencia tanto en la lucha estudiantil como sindical, como la lucha feminista. De hecho, Sucheta es miembro del Comité Central del Partido Comunista Indio Marxista-Leninista, pero es una líder de masas. Viene de la lucha estudiantil, viene de la lucha feminista y viene de la lucha sindical. Por lo tanto, un fuerte aplauso y adelante. Now you can start. Hi, so are you asking me to start my conversation with you all? Sorry? Are you asking me to start now? My Yeah. conversation? Yeah. Okay, sure. So, hello everyone and revolutionary greetings. Red salute to each one of you from my party, our party, the CPIML Liberation, which is Communist Party of India, Marxist-Leninist Liberation. So, as I have understood, firstly, greetings to you all on the occasion of the conference. And we wish the advancement of the left progressive section in your country, and we are trying our best to resist the onslaught of the fascist forces of neoliberal policies and of communalism in India today.
Bueno, primero de todo que nos ha agradecido, nos saluda a todos y que nos ha agradecido haberla llamado para hablar con nosotros. Y aparte de ahí, Sucheta, can you repeat the last 2 points of what you said? I wish you all the best, the progress of left democratic forces in your country. And I also told you that we are trying our best for the advancement of the working class rights and the resistance, the left's resistance against fascist forces ruling India today and their anti-working class policies. Vale, y nos desea lo mejor y fuerza en la lucha por la defensa de la democracia y de la lucha del pueblo y de la izquierda en contra del fascismo. So, right now, as all of you are aware that India is being ruled by a force whose ideology are similar to the fascists, and they're ruling India since 2014. And this is more than 10 years, this is the 11th year of their rule. And the fascist rule of the incumbent BJP in India has caused havoc for the secular constitutional framework in India, as well as rights of the Muslims, the religious minorities, and the working class. So what we are facing today in India is a combination of fascism, which we call communal fascism in India's context, and their nexus, their strong bond with neoliberal economic policies that is hell-bent to privatize all the rights of the citizens, the resources, the natural resources of India, the government-owned undertakings, fundamental services and rights such as education and health. Okay. Yes. Sucheta, if you can just go in smaller, shorter blocks from now on, please. Okay, Thank you sure. so much. Okay. Bueno, India actualmente se encuentra gobernada por un gobierno de ideología fascista que lleva aquí desde 2014. Este gobierno, que es el de ¿cómo? Narendra Modi, ha causado, aquí hay términos que no he cogido, estaban en indio. Ha atacado a las minorías, ha atacado a la clase obrera. Sí, vale, ha atacado a las minorías, a la clase. Vale, ha atacado a las minorías, a la clase obrera y ha dado lugar a lo que ya se puede llamar fascismo comunal, que está conectado a la economía, centros de la economía neoliberal y que acaba privatizando los derechos de los ciudadanos, quedándose con todos los recursos naturales de la India, cortando los derechos. Es que no repetir. Y Sí, en la educación, la sanidad, o sea, que van de la mano con el neoliberalismo para privatizarlo. para privatizar, sí. Sucheta. Yeah. So just to introduce our party to you all, our party, the CPIML Liberation, was formed in 1969 in the backdrop of a massively popular peasants movement starting from a place called Naxalbari in India. So the peasant movement had a huge impact all over India because it was a attack, it was a conscious struggle against the very strong feudal mode of production
feudal relations, not only in Indian agriculture, but also overall functioning of Indian society and state at that time. The peasant movement that started from Naxalbari also attacked, also it was also a fight against the compromise of Indian ruling class, Indian bourgeoisie in front of imperialist forces. So it was a dual struggle. Okay. Thank you, Suchita. Yeah, I just want to add one sentence to finish off this section. Sí. So Yeah. the Naxalbari movement from which our party originated was a dual struggle against feudalism as well as the surrender of Indian ruling classes in front of imperialist forces. Para introducir un poco el partido, el Partido Comunista de la India se fundó en 1969 a partir de la Revolución de Naxalbari, que era una región de la India en la que se levantó al campesinado para, bueno, para reportar sus derechos y su estado de explotación, y que tuvo un gran impacto en toda la India, ya que los campesinos son el motor del funcionamiento de la sociedad india. Este movimiento era una lucha que tenía dos frentes. Por un lado, el feudalismo de las propias clases indias y, por otro lado, el imperialismo de la clase burguesa india que estaba emergiendo y que estaba gobernando en la India. O sea que la revolución tenía un carácter antifeudalista por un lado y por otro lado atacaba el compromiso de la burguesía india con las potencias imperiales, ¿vale? Antiimperialistas. Let's go. Keep going. Okay. So if I talk about the impact of communist movement in today's India as well as throughout India's history, let me begin by saying the impact that the formation of our party, CPIML Liberation, had in Indian politics. CPIML Liberation emerged through ideological battle within Indian communist movement way back in the 1960s. And because of the militant mass movement that was generated from Naxalbari, land reforms happened in several parts of India because it was a struggle led by the agrarian laborers, landless agrarian laborers. I'll stop at that now. And Sí, yeah. Vale. El impacto en la extensión del movimiento del CPI, que está desde 1960, por un movimiento masivo de la militancia joven y se levanta y se esfuerza por la revolución agraria que iba relacionada con esta revolución también de los naxalitas. Bueno, eran conocidos como los naxalitas. Yeah, keep going. okay. So overall, communists in India have played great historical role from the time of our freedom struggle
struggle against British colonialism. The communists have played very significant role in that struggle. All of you must be knowing about Bhagat Singh, who was a communist, he was a freedom fighter, and he was hanged by the British colonialists because he was fighting for India's freedom. Several historical struggles, mainly of the landless agrarian laborers in the rural areas and of the working class in the emerging urban industrial areas, have contributed greatly in India's freedom struggle. Perfect, thank you. Los comunistas en la India están unidos en su lucha por la libertad, sobre todo en su lucha por la libertad del colonialismo británico. Hay que destacar a Baghdad, lo voy a pronunciar mal, Bhagat Singh, uno de los grandes líderes del movimiento comunista, que fue ahorcado por su defensa, por su lucha en la India. Todos estos movimientos están extremadamente centrados en la lucha rural por la libertad del pueblo indio, también en la clase trabajadora, obrera. Y el énfasis más importante de cómo este movimiento rural es el que ha levantado el Partido Comunista y este movimiento comunista. Quiero destacar, aparte, que el movimiento, el pico de masas, el mayor poder que pudo alcanzar el Partido Comunista fue en los 60, gracias a estos movimientos masivos rurales. You can keep going, Sucheta. So the impact of the communists in Indian history and politics can be talked about from two perspectives. Their presence in electoral battle and their presence in struggles of the oppressed farmers, of the agrarian laborers, and the urban industrial working class. Electorally speaking, the Communist Party of India emerged as the third biggest force inside Indian Parliament after India achieved independence way back in 1950s and 60s. The Communist Party of India's presence in the parliament was very, very significant. It was the third biggest force within the parliament. Electorally, the communists, the CPI and the CPM and the left front, they have been in governments in several states like West Bengal, Kerala, and Tripura. And electorally, right now, although for last 10-15 years, the electoral presence of communists have reduced as compared to earlier times. But even then, from the heartland of India, Bihar, our party has emerged as a very significant electoral force in last 10 years. So we have representation within Bihar State Assembly as well as representation in Indian Parliament. Vale, el Partido Comunista, sus avances en industria política se pueden presentar desde dos perspectivas. Una es la lucha electoral y presencia parlamentaria, y en el otro caso los problemas agrarios e industriales. Centrándonos en lo electoral, tras la independencia de China, el Partido Comunista ha mantenido una presencia en el Parlamento y muy significativa.
CPI, junto al Frente de Liberación, que también es otra fragmentación del CPI, gobierna, bueno, se encuentra en el gobierno de West Bengal, Senegal y el último, Kerala and Tripura. Y electoralmente se ha reducido mucho su poder, pero aún así sigue manteniendo una presencia muy significativa. En los 50 y 60 eran la principal fuerza del Parlamento. Han perdido fuerza y ahora están volviendo a reemerger electoralmente. ¿Vale? Ha entrado en eso. Sí. Keep going. And our party has significant presence in Bihar. So we right now have 12 members in the state assembly in Bihar, and we have 2 elected member of parliaments from Bihar. We also have significant presence in other states, which is the kind of heartland of India right now. Ahora mismo el partido tiene 12 miembros en Durham. Pues, si lo saben pronunciar, que lo digan alto. Bihar. Bihar, yes. Y 2 miembros en el Parlamento que también son de Bihar. Y aquí con The contribution of the communists in struggles outside the parliament is much more significant. Historically, several massive farmers' movements have been led by the communists. To mention a few, the Tebhaga movement, the Telangana movement, the Naxalbari movement. These 3 are farmer struggle against feudal relations of production in agriculture. The communists have also historically led several working class struggles in India. The heroic battle of the textile mill workers in Mumbai, the railway strikes, the historic railway strikes, all have been conducted by the communists. In industrial areas that emerged in an independent country, in all the industrial areas, communist trade unions had significant impact, ensuring dignified working conditions for the workers, and these trade union movements have played a significant role in ensuring several legislations, laws in favor of the working class. Las contribuciones del Partido Comunista fuera del Parlamento son bastante más significativas. Han estado liderando y organizando varios movimientos agrarios, como hemos ido mencionando, y por nombrar unos pocos, tenemos el movimiento de Jaya, el de Telangana y el Naxalbari, que hemos anunciado antes. A nivel del trabajador, la clase obrera, la batalla textil, la lucha textil por los derechos de los trabajadores de la industria textil en Bombay también tuvo un gran impacto, y a nivel industrial la participación del partido ha sido muy significativa y ha sido siempre en defensa de unas condiciones dignas de trabajo, y también ha permitido que en la legislación se reconozcan
varios derechos laborales. Keep going. A month ago, on 9th of July, an all India general strike was called by the trade unions in India. The strike saw massive participation of the Indian working class. According to the estimate by the trade unions, around 250 million workers participated in the general strike. The strike was called with a single point agenda of single point demand for withdrawal of the anti-worker labor codes that has been introduced by the present day Indian government. Hace un mes, el 9 de julio, se celebró una huelga general por los sindicatos de la India, donde una participación masiva de los trabajadores se llegaron a reunir 15 millones. 250 millones de personas, y juntar a toda la población de Francia, de Micro. Pablo, micro. Perdón. La participación de la Bharat Bank, que se llama así, fue de 250 millones de personas. Es la huelga general más grande de la historia, igualando a la del 2020. En una década han hecho más de 5 huelgas generales de más de 100 millones de personas. Esta ha sido la más grande de la historia, junto con la del 2020, 250 millones de personas. Es como si toda la población de Francia, de Reino Unido o de Alemania hiciese huelga general. Y eso fue por la participación de un conjunto de sindicatos, entre ellos el que ellos dirigen, que tiene 640.000 afiliados. Como queda media hora, le hemos propuesto a Sucheta que recojamos preguntas, ¿vale? Entonces, hemos preparado algunas, pero todo el que... No, igual no las vamos a poder tratar todas, pero quien quiera hacer preguntas, que levante la mano. Violeta. Yo, lo primero me gustaría hacerle un agradecimiento, Vicky. Digo, porque se lo traduzca también. Que agradecer enormemente que podamos contar en esta conferencia con tu participación. Seguimos activamente la lucha de la India. En esta conferencia lo hemos estado tratando. Y con todo el esfuerzo, la distancia, la dificultad del idioma, es enorme la unidad que tenemos y seguimos muy intensamente la lucha de la India. Así que agradecer tu participación de verdad, de todo corazón. Y desde ahí sí que te queríamos consultar cuál es la situación de la mujer trabajadora y la situación del movimiento feminista, la importancia de la mujer. Tú también como mujer comunista y dirigente de la lucha en la India, ¿qué visión tenías? Well, first of all, Violeta and all of us want to thank you for participating in this conference. We follow closely your fight in India, and we are extremely glad that regardless of the distance between us, we are still have very strong points in common. Now, starting with the questions. As a worker and as a woman, what's your vision of the fight in India? Yeah, of the feminist movement in India. Okay. So I myself, I work in the trade union in organizing
workers in different sectors. Today, the Indian working class is facing one of the harshest assault on its rights. As I told you that on 9th July, there was an all India general strike, and the strike was called demanding withdrawal of the 4 labor codes introduced by the Indian governments. Give me a chance to briefly describe what kind of assault the labor codes are bringing on the Indian working class. These labor codes have abolished 29 labor laws. It has replaced 29 labor laws. Just to point out few glaring characters, important characters of the labor laws. Through the labor laws, the Indian government is trying to make minimum wages, provision of minimum wages out of the arena of law. That means minimum wages will no more be mandatory, legally mandatory to be implemented. They are introducing the concept of floor wages. They are saying that floor wages will be legally implementable, not minimum wages. They are giving all kinds of freedom to the employer to violate rights of the workers. So the companies are being given freedom to self-certify themselves in terms of implementation of labor laws within their companies. The companies are being given free hand to not follow rules and laws related to social security of the workers. Provisions of pension, provident fund, health security are being diluted. Majority of the workers are being thrown out of the arena of labor laws altogether. So around more than 90% of the working class will be outside the arena of labor laws if the labor codes are implemented. And as a woman, I'll just tell you after this. Thank you. Vale. Ella empezó en la Unión trabajando en el sector organizativo, organizando distintos sectores. Ahora mismo ella describe que la situación de los derechos laborales en la India está sufriendo un duro golpe. ¿Por qué? Por el Trabajo. Por el Tribunal de Trabajo, muchas gracias, que ha modificado 29 leyes laborales. Algunas de estas modificaciones, la eliminación del salario mínimo, que ya no es seguro para los trabajadores. Una que no he entendido realmente, y si queréis le pregunto ahora mismo por ella. Las empresas tienen las manos libres pero para no aplicar el salario mínimo. Las empresas tienen manos libres para aplicar sus propias leyes laborales, incluidas la eliminación del salario mínimo, pero también todas las que ellos les interesen. Reducciones en seguridad social, eliminación de las pensiones para la jubilación, también muchas leyes de seguridad social del trabajador en el propio trabajo. Vale. Pero la mujer trabajadora, sí. ¿Qué papel ocupa en esa? Can you tell us about what's the role of the women as a working class in this situation? Are you asking about the situation of women workers? Women, yeah. Okay.
So let me tell you that the patriarchal attitude of today's government towards women workers are very, very clear. Let me begin by giving one example. There is this, the government of India has introduced this concept called the scheme workers. So the scheme workers are not covered under any working class laws, labor laws. But the scheme workers are employed by none other than the government. But no working class rights are guaranteed for them. The scheme workers run the primary health care provided by the government. They provide very basic they provide very basic service for the functioning of government schools within India. And the number of scheme workers are around 100 million in India. 90% of the scheme workers today are women. And the government has written in its policy that the scheme workers should do their job as volunteers to the society, because it is their duty to the society, to serve the society. So I would urge you to connect the dots here. How patriarchal it is to ask a women workforce to work for implementation of government schemes as volunteers, because they are mainly women, and not recognizing them as workers and ensuring their working class rights. So this is one very glaring example of the patriarchal attitude of today's government. Thank you. Sucheta nos explica que ahora mismo en el gobierno hay una clara actitud patriarcal, y el ejemplo que mejor lo ilustra es lo que han denominado scheme workers, que son trabajadores que se encuentran totalmente fuera de la ley. Son un total de se considera que son unos 100 millones de trabajadores. El 90% son mujeres. Es una clase que se encarga de mantener de recursos muy básicos, esenciales, y se les considera que su trabajo está fuera de la ley, pero que además debe ser voluntario, que es un trabajo voluntario, por lo tanto no necesitan de un salario o ningún otro derecho. So, thank you, Sucheta. Next question. Thank you, Sucheta. Bueno, la digo primero en español, me traduces, ¿vale? Bueno, India forma parte desde su nacimiento de los BRICS, que ahora son 10 miembros, que tienen un proyecto para impulsar un nuevo orden mundial multipolar en oposición al viejo orden mundial unipolar norteamericano. De hecho, Trump dijo, los BRICS han nacido para hacernos la contra. Bueno, la pregunta para el Partido Comunista Marxista-Leninista de la India es: ¿cómo valoran ustedes el avance del orden mundial multipolar y si es favorable para la lucha de los países del tercer mundo? Now we want to ask you about the BRICS. India has been part of the BRICS since its foundation. They offer a multipolar front in opposition to the unipolar front of the USA. How do you value their vision? The vision of BRICS. The BRICS is the alliance between Brazil, Yes, I am Russia. aware. Yeah, I am aware of BRICS.
So are you Yeah. asking the Yeah. recent tussle with the United States? So the BRICS, like many other multilateral international forum, BRICS is a very important international forum for the developing multilateral organization of the developing countries. So the United States, the way the United States rules the world, the way the United States influences, enforces foreign policies on other sovereign nations is through the hegemony of the dollar. Now, when BRICS was discussing replacing the dollar as a medium of exchange, all the bullying by Trump is threats. It started. So, through the functioning of the how Donald Trump is issuing threats on the for developing countries for proposing an alternate currency to dollar. It is clear how the United States looks at the developing countries. The United States thinks that the sovereign nations of the developing countries are subservient to the United States. They should not have their independent foreign policy. Everybody should abide by the orders of the United States, as if nation states should not have their own sovereignty, and every ruler, every government of developing states should act as subservient to the United States. So we, as CPIM in Liberation, we are dead against the diktats of the United States, the attempt by the United States to dictate the terms of BRICS, and we welcome the idea of alternative currencies being floated as international mode of exchange. Thank you. Vale. Los Estados Unidos gobiernan sobre las políticas de otros países, sobre todo su política exterior, con una actitud de bully, de matón. De matón prepotente, donde se dedica a robar a países en desarrollo, obligarles a que le rindan pleitesía y les prohíbe establecer sistemas internacionales o políticas de exteriores independientes de los Estados Unidos. Y especialmente con Trump. Los BRICS se encuentran en contra de los dictados de los Estados Unidos y de Trump, ofreciendo un sistema monetario alternativo. Thank you, Sucheta. More questions? Ana. Bueno, pues agradecer que esté aquí hoy la camarada, porque somos camaradas, es un flipe. Entonces, que nosotros hemos calificado el actual proyecto de la superpotencia norteamericana con Trump como una dictadura hegemonista mundial. Ahora estaba planteando lo de los BRICS y qué respuesta. Pero yo quería preguntar cómo lo valoran ustedes y qué amenaza supone para el mundo y para la India en concreto. Well, we are comrades in your fight. Thank you. We wanted to ask you, we have
described the USS as a hegemonic dictatorship under the lead of Trump. We wanted to ask you, what is your assessment of it, and what threat does it poses to the world and especially to India? The impact of dictatorship by Trump. Are you asking that? Yes, global impact of the dictatorship of Trump. So we must say that the way Donald Trump has been dealing with India is extremely problematic. In his tariff war that he had declared on the world, he has given a special emphasis on India to attack India, to target India in a special way. Right now, there is a 25% tariff on India. And Donald Trump has also threatened India not to deal, not to buy petroleum from Russia. And so in a way, Donald Trump wants to dictate what India's foreign policy should look like. And he thinks that Indian people should serve for the economic muscle flexing of United States. What we have found unfortunate is that the Indian government has not replied like the government of a sovereign nation state. The Indian government firstly had not declared any retaliatory tariff against the United States. The Indian government has not even said any strong words against the attempt by Donald Trump to impose economic sanction or increase the rate of tariff on India just because India is buying petroleum from Russia. Donald Trump had earlier said that multinational companies like the Apple should not have any manufacturing unit in India, etc. So he is acting like a complete dictator, is acting like a racist imperialist ruler, and given India's legacy to fight against colonialism and imperialism, we expected our government to react in a dignified way, defending the dignity of people of India to United States. But our government has not done that. And we believe that India is a strong nation. We right now are the most populous country in the world. The capitalist countries, the imperialist countries, they look at us as a potential market. They look at Indian people, Indian workers as cheap source of labor. But if Indian government would have acted in defense of the people of India, then we would have built up our strategic ties with economic relation with nations according to our own interest. But right now, the Indian government is opening doors for the imperialist forces to dictate our policies. Se ha ido la imagen. Vale. Suchita, are you there? We cannot see your picture. Yeah, it was, I don't know. Excellent. Okay, sorry, just in case. Donald Trump ha tratado a la India como un país problemático, ha aumentado en un 25% las tarifas, los aranceles, supongo, a la India. Le ha acusado de comprar petróleo de Rusia
bueno, el acusado, Es una sanción. es una sanción por comprar petróleo de Rusia y en general intenta dictar la política de exterior que debe de llevar la India. El gobierno indio, sin embargo, no ha respondido como un país soberano. No se ha retaliado, no se ha puesto a estas tarifas, incluso cuando Estados Unidos ha prohibido Apple, ha dicho que va a prohibir Apple de la India. No ha defendido la dignidad del pueblo indio y, sin embargo, la India es un país fuerte. El resto de países imperialistas ven a la India como un mercado barato y rico. Sin embargo, el pueblo indio debería defenderse, puede ser un músculo para enfrentarse al hegemonismo americano. Sin embargo, el gobierno indio ha abrazado esta actitud imperialista y no se ha opuesto a ninguna de las concesiones de Trump. Vale. Nos quedan 5 minutos. Ramón, creo que puedes hacer la pregunta en inglés directamente. Sí, pero primero lo hago en español para que todo el mundo se entere. Le quiero preguntar por los naxalitas. Perdón. Quiero preguntarla por los naxalitas, que aquí hay mucha desinformación de lo que son y que nos explique exactamente qué es lo que hacen y cuando habla de esas luchas masivas del campesinado indio, qué consisten exactamente y si es verdad que controlan ciertas zonas donde ni siquiera el gobierno puede entrar. Bueno, esa es mi pregunta. Hi, Suchita, Namaste. My wife was from India, so I want to ask you about the Naxalites and the massive rural working class movement in India. So how are they controlling some territories? What are they doing in order to set the rules? Because we have said that not even the Indian government can control, not even the Indian army is inside those territories. How they organize themselves in order to improve the working class condition in the rural areas, the Naxalites. Thanks, because there are much misunderstanding here in the Western countries about this movement. Thanks for your answer. Firstly, I would like to start by saying that those who are being called Naxalites are members of Communist Party and they are an integral part of the Indian Communist movement. The peasant movement of Naxalbari, from the peasant movement of Naxalbari, our party emerged, CPIM Liberation emerged, but several other streams of Indian communist parties, several other forces in Indian communist movement, they also associate their lineage with the Naxalbari movement. One of the streams is the CPI Maoist. Right now, the Indian government has unleashed a mass murder of CPI Maoist leaders and activists in the forests, in the heartland of Indian Peninsula. And it is a mass murder, it is a genocide of India's citizens initiated by the Indian government. Although the CPI Maoists, the Communist Party of India Maoist, they extended a ceasefire from their own side, and they also offered peace talk, but without the Indian government did not choose that path, and then the Indian government chose the path of genocide. In the garb of killing CPI Maoist leaders, the Indian government has also unleashed a military attack on the tribals of India. So several common tribals have also died
this military onslaught by the Indian government. Let me also tell you, this is again the land which is very rich in natural resources. It is an area where the tribes, they have been living for hundreds of years, thousands of years, I would say. In these forest areas, they have a right to that land. But in order to give away the mineral resources to foreign companies, this military attack has been launched in the heartland of India. We are also a stream coming out of the Naxalbari movement. Our strategies are different from the CPI Maoists. We are there in struggles outside the parliament. We are there in student movement. We were there in the farmers movement, in the movement of the urban working class. And as I told you that we also have right now significant electoral presence. But our party has condemned, raised voice against the mass murder of activists and leaders of CPI Maoist by the Indian government today. Thank you. Las fuerzas comunistas, es decir, los partidos comunistas como el suyo y otros varios partidos, se fundamentan en las batallas que se han librado en los levantamientos agrarios, como es el caso del de Naxal Valley. Actualmente, en este caso nos centramos en el movimiento de los CPI maoísta, los maoístas, que no son su rama, pero es otra adyacente, están sufriendo un asesinato, bueno, está habiendo un genocidio, es que primero lo denomina como asesinato en masa de líderes maoístas en el corazón de la India, la más rural. Este genocidio lo ha iniciado el gobierno y los maoístas incluso pidieron una tregua y aún así se les ha negado y la respuesta ha sido, ya sí, el genocidio. Además, hay un ataque que no solo contra los maoístas, sino también contra las tribus indias. La tierra india es una tierra muy rica en recursos. Estas tribus llevan cientos de años viviendo en ella y tienen derechos a seguir en esta tierra. Pero, sin embargo, los intereses sobre los recursos minerales que se encuentran en ella han instigado este ataque militar. El CPI, bueno, la vertiente del CPI de su partido tiene el mismo origen que el de los maoístas y aunque no tengan la misma estrategia, han estado presentes en todos los movimientos trabajadores, campesinos y estudiantiles y condenan el genocidio maoísta. Bueno, son las 3:04. Juan, muy breve, ¿vale? The last question. Okay, thanks for being here. I have two very quick questions. First, Preguntas rápidas. if the war against Pakistan is related to the persecution of the Muslims by this government, and second, you talk about fascist communalism. We all know here what is fascism, but fascist communalism sounds to us completely alien. We don't know what is that. Can you explain? Thanks. Vale, Juan ha preguntado si la guerra contra Pakistán recientemente, sabéis que han habido ataques mutuos, si tiene que ver con la opresión de las minorías musulmanas en India. Y segundo, ¿qué significa eso del fascismo comunal que ha dicho ella antes? Que no tenemos, sabemos qué es el fascismo, pero no el fascismo comunal. Yes. Sure. So all of us would agree that one of the important definitions of fascism is the ethnic targeting
of a particular group within that particular society, within that particular nation state. If Hitler had targeted the Jews, if he had conducted a Holocaust of the Jews, today's rulers in India, the ideology that they carry, and several of their ideologues have said earlier that they are inspired by the ideology of Hitler. And the BJP, the Bharatiya Janata Party, it is ruling India today. But they come from a group called the RSS. It is the RSS calls itself a cultural group. It doesn't call itself a political group. And then the RSS was formed in 1925. Since then, from 1925 till 2025, the RSS has been working to divide the Hindus and the Muslims in India. The RSS, in its written document, says that they want to convert India into a Hindu state, a country for only one religion. In their program, the RSS identifies Islam as a foreign religion. They also identify Christianity as well, but in today's India, it is the Muslims who are specifically targeted. There are all kinds of target against the Muslims. Communal violence, communal mob lynching in the name of food habit, communal riots organized by RSS, several laws being brought in by today's government, like the Citizenship Amendment Act. The Citizenship Amendment Act, for the first time in India's history, this act tried to define the basis of India's citizenship. They introduced religion as one of the basis of India's citizenship. And right now also, there is a target on Muslim migrant workers, workers who have moved from their states and are working in different states, other states. There is a physical attack on them. Their citizenship is being questioned. So in India's context, it is the Muslims who are facing the hatred of the ruling regime, like the Jews faced in Germany under Hitler. Sí, ¿no? Vale. Bueno, aquí definimos fascismo como la persecución a un subgrupo étnico dentro de una sociedad. El gobierno actual se inspira en esa política. Las RSS se fundaron en 1925 como un movimiento cultural y político cultural y no político para dividir a hindúes y musulmanes en dos países, y de ahí surgió la independencia de la India y la fragmentación de Pakistán. A día de hoy, son los musulmanes los que son perseguidos a nivel comunal, y con un sistema de mentiras y, por ejemplo, con ataques más directos como el Citizenship Amendment Act, que no le tengo una traducción ahora mismo, que es un documento que intenta definir la base de lo que es la ciudadanía india y puso la religión como parte fundamental de esa base. Entonces, actualmente, a raíz de esta
de esta persecución musulmana a religión fascista, se persiguen a los musulmanes y también se persiguen a trabajadores migrantes musulmanes que vienen al país de una manera generalizada. Que quede claro que es la política supremacista de ultraderecha del primer Pablo, ministro. micro. Esto que quede claro, que no es que sea la India así, sino que es la política actual del actual primer ministro de la India, Narendra Modi, que es una política de ultraderecha, una política supremacista, una política etnicista, que es lo que ellos están combatiendo todo el rato, por eso le llaman fascismo comunal. Y que quieren declarar la religión islámica como una religión extranjera a la India, ¿vale? Ese es el centro. Bueno, vamos a cortar aquí. Vamos a despedirla diciendo que, bueno, que nosotros partimos de que en el mundo las revoluciones están en auge y que los fascistas a lo que reaccionan es al auge de la revolución y que vamos, que le agradecemos y que, como decía Ana, somos camaradas en esta lucha. Lo digo porque después, pues... A ver. Sucheta. O Ramón, ¿quieres decirse el otro? Ramón. Bueno. Well, Sucheta, we are going to finish the conference. We say that in the world, revolution is going up and the fascists are only reacting to that reality. What we've talked about today is that in India, in Spain, revolution is going up, it's emerging. We are in the same fight. We thank you for all you've said. We learned from it. And we hope that we will meet in next conferences and meetings. And thank you very much. Thank you, comrade. I wish all the best to the radical left movement in Spain, and let us meet in the field of struggle. Red salute, comrade. Finish. Finish. Vale. Cortamos.